So we are having monotone convergence theorem. Statement ഇങ്ങനെയാണ്. Let fn be an increasing sequence of non-negative measurable function. Suppose fn of x converges to f almost everywhere. Then integral or integral f over e is equal to limit of fn over e. So we can see that let us see the statement. Statement പറയുന്നത് എന്താണ്? fn is an increasing sequence. We know it is a monotone convergence sequence, so we are dealing with either a continuously increasing function or a decreasing function. Here if fn is an increasing sequence and there is one more condition, it will be a non-negative measurable function. So non-negative എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫംഗ്ഷൻ്റെ വാല്യൂ കംപ്ലീറ്റ്ലി പോസിറ്റീവ്, സീറോ അല്ലെങ്കിൽ പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും. The value of the function will range from 0 to infinity. And it is a measurable function also. And then suppose that this increasing measurable non-negative measurable function, ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കണം. Given function fn എന്ന് പറഞ്ഞാൽ increasing ആയിരിക്കണം, non-negative ആയിരിക്കണം, measurable ആയിരിക്കണം. These three things should satisfy, and this function converges to f of x almost everywhere. So almost everywhere എന്ന് പറഞ്ഞാൽ the meaning is that ഈ function f of x ലേക്ക് കൺവേർജ് ചെയ്യണം. ഈ സീക്വൻസ് ഓഫ് ഫംഗ്ഷൻ fn of x is converged to f of x almost everywhere എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ കൺവേർജ് ചെയ്യാത്ത പോയിന്റ്സിൽ ഈ fn of f of xലേക്ക് കൺവേർജ് ചെയ്യാത്ത പോയിന്റ്സ് സെറ്റ്സിൻ്റെ കളക്ഷൻ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഔട്ടർ മെഷർ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ലെബേക്ക് മെഷർ 0 ആയിരിക്കും. Then integral of f over e is equal to limit of integral or fn over e. A very important result ആണ് ഇത്. So let us see the proof. So using factors lemma, we have integral or f. The factors spelling is like this. So ഈ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഫാക്ടേഴ്സിൻ്റെ സ്പെല്ലിംഗ് ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്, FATOUS. So please correct, this is the spelling FATOUS. So using factors lemma, integral of f over e is less than or equal to limit inferior of integral of fn of x e. Okay, this is already known from factors lemma. So we are taking this as 1. Since fn എന്ന് പറയുന്ന സീക്വൻസ് increasing sequence ആണ് and converges to f. Therefore it is an increasing sequence and converges to f. Therefore fn less than or equal to f implies integral of over fn less than or equal to integral over f. So in case of an increasing sequence, integral fn is less than or equal to integral f. Now so from 1 we know integral f is less than or equal to this. Appo 1 apply cheyyuvanenkil we get this is limit of but also we know that limit superior integral of fn is less than or equal to integral over f. This is number 2. Because കാരണം നമുക്കറിയാം integral fn is greater than or equal to limit superior. So this is ഇതിന് തൊട്ട് മുന്നേ less than or greater than or equal to, this will be less than or equal to sign value limit superior of integral fn. So
So from there we can get limit superior of integral fn is less than equal to integral fn എന്ന് കിട്ടി. This is equation number 2. But we know that limit inferior integral fn is less than equal to limit superior of integral fn. And comparing 1 and 2 we get integral over f less than or equal to limits inferior of integral fn less than or equal to limit superior of integral fn. So which is less than or equal to integral of f. So we get in our first equation comparing first from the first equation. Therefore, we get that limit superior less inferior less than or equal to limit superior. എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് this can be replaced by limit. So we get integral over f e is equal to limit of integral over fn over p. Now we are having a note. Monotone convergence theorem do not hold for decreasing sequence of functions. So monotone convergence theorem ഒരു decreasing sequence of functions fn ആണെങ്കിൽ fn this does not hold for monotone does not hold for decreasing sequence of function. Okay. Now we are having an example. അതിൻ്റെ example ആണ് consider fn of x is equal to 0 1 x less than n less than or equal to x. So this particular function fn of x നെ നമുക്ക് characteristic function ആയിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റും psi closed interval n infinity ആയിട്ട് എഴുതാം. Okay. So നമുക്കറിയാം എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ ലെസ് ദാൻ n ആകുമ്പോൾ ദ വാല്യൂ ഇസ് 0 ലെസ് ദാൻ n ആകുമ്പോൾ 0യും അതായത് ഈ n ഇൻഫിനിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഇൻ്റർവെലിൻ്റെ പുറത്താകുമ്പോൾ 0യും എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ greater than or equal to n arm. From closed n to infinity, the value will be 1. So fn of x can be written as psi of closed interval n infinity. So fn of x is equal to psi closed interval n infinity of x. Clearly fn of x are decreasing sequence of non-negative measurable function, and here fn converges to f of x. So fn of x fn of x is equal to psi closed interval n infinity of x എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും ഇതിനെ. സോ ഇത് കാണുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ദിസ് ഇസ് ഈ ഒരു ഇൻ്റർവെല്ലിൽ എഫിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1ഉം അതിൻ്റെ താഴോട്ട് പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇൻ്റർവെല്ലിൽ വാല്യൂ വിൽ ബി 0. സോ യു ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് ദിസ് ഇസ് എ ഓക്കെ ദിസ് ഈസ് എ ഡിക്രീസിങ് സീക്വൻസ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും. ഡിക്രീസിങ് സീക്വൻസ് എന്ന് എങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റുമെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇഫ് യു ആർ ടേക്കിംഗ് എഫ് വൺ ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എക്സ് ലെസ് ദാൻ 1 അതായത് f1 ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സൈ ഓഫ് ക്ലോസ്ഡ് 1 ഇൻഫിനിറ്റി അതായത് 1 ഇൻഫിനിറ്റി എന്നുള്ള ഇൻ്റർവെല്ലിൽ വാല്യൂ എന്തായിരിക്കും 1 ആണ്, അതിന് താഴെ വാല്യൂസ് 0. ഇഫ് യു ആർ ടേക്കിംഗ് f2 ഓഫ് എക്സ് ഇറ്റ് വിൽ ബി 2 ഇൻഫിനിറ്റി എന്നുള്ള ഇൻ്റർവെല്ലിൽ 1 ആയിരിക്കും, ബാക്കി എല്ലാത്തിലും 0. സോ വി ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് അതായത് 1 ഇൻഫിനിറ്റി f1 ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ f1 ഓഫ് എക്സ് വിൽ ബി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഈക്വൽ ടു f2 ഓഫ് എക്സ്. അതേപോലെ f2 ഓഫ് എക്സ് വിൽ ബി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഈക്വൽ ടു f3 ഓഫ് എക്സ്. അങ്ങനെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വി ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് ദിസ് ഇസ് എ ഡിക്രീസിങ് സീക്വൻസ് ആയിട്ട് അറിയാം. And we know this is a non-negative function. No, this is a constant function. It is a measurable function. And non-negative ഇതൊരു characteristic function ആയിട്ട് നമുക്ക് represent ചെയ്യാം. Then characteristic function is measurable. And we know ഇതിൻ്റെ മെഷർ എന്താണെന്നും അറിയാം, റൈറ്റ്? ആൻഡ് നോൺ നെഗറ്റീവ് ആണ്, 0 1 നോൺ നെഗറ്റീവ്. So this is a decreasing sequence non-negative measurable function, and we can say this particular ഈ സീക്വൻസ് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ശരിക്കും 0യിലേക്ക് കൺവേർജ് ചെയ്യണം. f1 f2 f3 അങ്ങനെ ഇൻഫിനിറ്റിയിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ this interval will tends to infinity and whole of the value of the function will be tending to 0.
So we can see that fn is a simple function, and this is a simple function because fn can be represented as a characteristic function in this form, and this is a simple function and closed interval n infinity is a measure, and this interval is closed. Therefore integral fn എന്ന് പറയുമ്പോൾ this is equal to integral of psi closed n infinity എന്ന് എഴുതാം, and psi n infinity എന്ന് പറയുമ്പോൾ integral of psi n infinity is can be written as measure of closed n infinity. So this is equal to psi minus n, which is infinity minus n, which is equal to infinity. Let n belongs to z star, and if x less than n plus 1, okay, x belongs to R. If x belongs to less than n plus 1, then x does not belongs to closed interval n plus 1 infinity. So fn plus 1 of x എന്ന് പറഞ്ഞാൽ it is equal to 0, and which is less than or equal to fn of x. So if x is greater than or equal to n plus 1, then x belongs to closed interval n plus 1 infinity, and x belongs to n closed n infinity. Therefore fn plus 1 of x is equal to 1 less than or equal to fn of x. Okay, അപ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാം, it is seen that fn of n plus 1 is less than or equal to fn of x. ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ അതേപോലെ തന്നെ fn is a monotone decreasing sequence of functions ആണ്. അപ്പോൾ integral over f integral of f over e is equal to integral of 0 over e, which is equal to 0, which is not equal to infinity, and we know limit of n tends to infinity, infinity is equal to infinity, which is equal to limit n tends to infinity integral over fn of x over e, demonstrating that the monotone convergence theorem need not hold for decreasing sequence. Okay, so we are hence shown that this does not hold for decreasing sequence. Okay, we are having two different values for the left side and the right side. Now let us see the application of monotone convergence theorem. First application, we are having a corollary. Okay. Let un be a sequence of non-negative measurable function. So from here onwards we are continuously assume non-negative measurable functions on a, we are assuming a sequence of non-negative measurable function, and let f is equal to sigma un, then integral over f is equal to sigma integral over un. Okay, this is very important. Un ഒരു non-negative measurable function ആണെങ്കിൽ integral f is equal to sigma un, and integral over this can be this. So let us see the proof. First we define fn. Fn എന്ന് പറയുന്ന sequence sigma k equal to 1 to n. Okay, ഇവിടെ k n equal to 1 to infinity un എന്ന് പകരം uk sigma k equal to 1 to n, and this particular summation നമ്മൾ sequence fn ആയിട്ട് എടുക്കുന്നു, and this fn എന്ന് പറയുന്ന ഒരു increasing sequence ആണ്. So you can apply the monotone convergence theorem for this. And then by using monotone convergence theorem, we know integral over f over e is equal to limit of integral over f over e. So this is equal to limit of integral over fn എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതാണ്, this is equal to limit of n tends to infinity sigma over k equal to 1 to n integral അകത്ത് എടുക്കാം നമുക്ക്, limit integral and sigma നമുക്ക് interchange ചെയ്തെഴുതാം. So you can write it like this way. So ഇവിടെ limit apply ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ we get sigma over k equal to 1 to infinity integral over uk എന്ന് കിട്ടും. So hence we have proved the corollary. Now next we are having corollary 2. Let f be a non-negative function and ei be the disjoint sequence of measurable function. If e is equal to union of ek, then
if E is equal to, then integral over f, integral of f over E is equal to sigma or integral over f over EI. So let us see the proof. Integral over of f over E is equal to integral over f into psi of E dx. Okay, this is equal to, so by definition of integral over a measurable function, now this is equal to integral over f of f into psi of E ക്ക് പകരം നമുക്ക് union of E ആയി എഴുതാം. So psi characteristic function, this is equal to integral of f into psi of union E I ക്ക് പകരം you can write psi of E1 plus psi of E2 plus etc. Then next step നമുക്ക് ഇതിനെ multiply ചെയ്ത് എഴുതാം. This is integral f psi of E1 plus integral f psi E2 plus integral f psi E3 plus etc. So this is equal to integral over E1 f dx plus integral over E2, ഇതിനെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും, integral over E2 f dx plus etc. So ഇതിനെ നമുക്ക് sigma over I equal to sigma over I equal to 1 to infinity integral EI f എന്ന് എഴുതാം. Now next we are having a definition. A non-negative measurable function is integrable over a measurable set E if integral over f over E is finite, or integral over f infinite എന്ന് പറഞ്ഞാൽ less than infinity. ഓക്കെ, മെഷറബിൾ ഒരു അതായത് ഒരു നോൺ നെഗറ്റീവ് മെഷറബിൾ ഫംഗ്ഷൻ ഇൻറ്റഗ്രബിൾ ആണെന്ന് പറയണമെങ്കിൽ ആ ഒരു ഇൻറ്റഗ്രൽ വാല്യൂ ഷുഡ് ബി ഫൈനൈറ്റ്. Next, we are having a proposition. Let f and g are two non-negative measurable function if f is integral over E and g of x less than or equal to f of x for all x belongs to E. Then g is integrable over E and integral over f minus g over E is equal to integral over f over E minus integral of g over E. So let us see the proof. We have integral over f, integral f over E is equal to, നമുക്ക് ഇതിനെ minus g plus g which just m plus, we can next step നമുക്ക് f minus g നെ separate ആയിട്ടും g നെ separate ആയിട്ടും എഴുതാം by proposition 1. Since f minus g and f g are non-negative measurable function, f is integrable. Since f is integrable, left hand side is finite, and hence each term on the RHS is also finite. Left side finite എന്നറിയാം, അപ്പോൾ റൈറ്റ് സൈഡിൽ രണ്ട് സമ്മേഷൻ ഉണ്ടാകും, രണ്ടും ഫൈനൈറ്റ് ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലും ഫൈനൈറ്റ് വരത്തുള്ളൂ. So this particular values are finite on the right. So this implies integral g is finite and integral f minus g is also finite. That is g is integrable എന്ന് കിട്ടി, and also integral f minus g over E, we can write it as integral over f over E minus integral over g over E. Next, we are having a theorem. If f is a non-negative function which is integrable over a set E, then given epsilon greater than 0, there exists a delta greater than 0, such that for all a subset of E with m of a less than delta, we have integral over f is less than epsilon. So ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ we are familiar with this notations, delta and epsilon. These are small values. So ഇതിൻ്റെ പ്രൂഫ് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നോക്കാം.